Всем привет, планете YouTube, с вами VERTIGOSHOW. Мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Враг внутри, второй сезон, компанию Telltale Games. Короче, что могу сказать? То, что я походу приболел, ну не походу так и есть, но как будто я поправился. Ну я не знаю, посмотрим, что будет сегодня. Но в данный момент мне хорошо, тоже я запишу, короче, 2 серии по Бэтмену. Почему по Бэтмену? Потому что Бэтмена легче записывать и легче монтировать. Тоже как-то так, что получается? Что было у нас в прошлой серии? То, что мы внедрились к этим друзьям загадочника, друзьям Джона, познакомились с Харли. Но, кстати, увидели Бэйна. Ну и как бы все. Работаю я с Лоуэр, или как ее там зовут. Я Джима не вставлю в напарники, он сам как бы это выбрал. Сам этого захотел. Получается, Бэйн меня отпиздил, потому что благодаря как бы своим антидотам, я не помню, как они называются, вроде бы Веном, если память не подводит. И как бы все. Я пока что хорошее впечатление как бы подношу к ним. Джон ревнует к Харли, он, кстати, в нее влюблен. А Харли ко мне подкатывает, но я как бы не против. Вот, она там неплохая, можно с ней поразвлекаться. Ну и все как бы. Но я это еще предсказал. А, еще мы, короче, Регину унизили. Конечно, слабенько, но унизили, я был рад. И мы как бы сейчас находимся в моей компании и хотим как бы дать Харли ключ от замков, которые мы были в первом сезоне забрали у кошки, что открывает почти все замки в Готэме. И они знают про потайную как бы мини-пещеру в моем кабинете. И походу Пингвин тоже знал. Но это логично, если он добыл дрон как бы. Ну все, тоже как-то так. Бери что-то покушать, попить, приятного тебе просмотра и аппетита. Пока я запишу точно одну серию. Если мне будет хорошо, то запишу вторую. Окей, воспоминания. It was getting a bit dodgy hiding all those batarangs in the Wayne Enterprise R&D wing. Thank you, Lucius. Come on. Now the real work starts. Мне нравится второй эпизод. И, кстати, насчет отношения Джона и Харли, они здесь поменялись. То есть, Харли пока что ни во что не ставит, получается, Джона, подстебывает его, манипулирует им, ну и в всем том духе. Ну, посмотри, какая сучка это Харли. It should be in the vault. Well, what you waiting for, sweetie? Go get it. Кстати, в хранилище мы не были. Но мы сегодня заканчиваем второй эпизод, если они уменьшили как бы, ну, время прохождения. Так, я понял, ладно. Пошли открывать. По сути, надо еще серии... Сколько? 7 серий, короче, еще по Бэтмену, и мы пройдем. Кстати, Южный парк мы тоже почти прошли. Ну, если говорить про основной сюжет. Harley's not going to like that at all. Or you. Let me try to find latent prints around here with my scanner. Always thinking, this guy. Dinner to celebrate Tiffany's first day at Wayne Enterprises. Sorry you didn't make it there, Lucius. Tiffany built that rocket herself. Lucius was so proud. All right, that's a start. I remember when Tiffany brought that back from art class.
getting there. Оно не сканирует, да, полностью отпечаток? Надо вот так вот по чуть-чуть. Ну ладно. Okay, still unconscious. Hope he's not hurt too badly. Ну, там его еле двигался. Зависит, конечно, куда она его ударила. Если челюсть, ну... терпимо, как бы. Правят, если что. Если, как бы, в висок, то там уже как повезет. Just a bunch of old reports. Need to remember to clean out some of this junk. Not a single usable print. Ну, это как бы странно. Откуда же появились эти коробки? Значит, он их тягал. There we go. Okay, this will work. А, достаточно было сюда подойти и все. Tiny piece of metal. What's it do? I'm not even sure if it works. It's an EMP generator, Puddin'. Tell him what it does. It emits a pulse that knocks out other nearby electronic devices. Who wouldn't want to try that? Я думаю, кстати, вот это Эмми, оно в будущем как-то сыграет роль. Ну, то есть нам уже не просто так показали. А может и просто так. Ну, я думаю, не просто так. Когда что-то показывают, оно значит в будущем как-то аукнется. I touch what I want when I want, Brucey boy. You knew what's best for you. You'd quit giving orders and find me that key. Почему они только Брюсик переводят? Где Брюсик мальчик? А? Мы, кстати, здесь впервые, но я уже это говорил. А, нам даже изучить не дали. Looking for this. Tiffany. I told you I'd find out what you got my dad Ты что здесь делаешь, женщина? mixed up in. This is much worse than I thought. You're not safe here. You have to hide. What the hell are you doing with a secret room full of weapons? What's going on here, Bruce? What's all this for? Your father worked with Batman. That's who all this stuff is for. Batman. I knew it! His tech. Dad's fingerprints are all over it. I came looking for answers, but I didn't expect this. Bruce. These people you're with. I saw on the cameras what they did to that guard. To Regina. They'll do the same to you, or worse. Get out of sight. Bruce, what's taking so long in here, huh? Hey, I know you. We met at your father's funeral. John. Okay, Bruce, no need to get physical. I get it. We'll be as quiet as lab rats. But what about Harley? I mean, she's gonna want to know about your, friend here. What am I supposed to tell her? You don't have to say anything to her, John, okay? It can be our secret. In Arkham, I was well known for my discretion. All the guards confided in me. I don't like lying to Harley, but I'll do it for you, Bruce. What I really need is the phalanx key. You give me that, I can go out there and, you know, make Harley happy. Ай, мне кажется, он разболтается. Okay? You mean this? Слабо верится, конечно, в это. That's it? You've got to be kidding, Bruce. You can't give these psychos anything from this lab. Hey now, no need to get personal. We're all on the same side, remember? Come on, Bruce. You know how dangerous this tech could be in the wrong hand. Please, Tiffany. I've been honest with you every step of the way. Now I need you to trust me. Please. I better not see this on the evening news. Thank you. This makes things so much better for everyone. Thank you, Tiffany. You made the right call. Harley will be over the moon when I show her this.
Stay out of sight until we are long gone. Whatever. Bruce. You better know what you're doing. Не ссы. У меня все продумано. Took you long enough? I was starting to think you got sucked into a portal to another dimension or something. You boys did good, you know? Made Mama proud. It don't look like nothing special. You've got what you wanted. Now let's just get out of here. Load that thing up too, John. I need it. Ну я же говорил. Очевидно. Hurry it up. Bruce! Are you all right? I'm fine, Alfred. С чего это вдруг у него начал болеть живот? Не, я понимаю, что там раны, но с чего это вдруг? I was keeping an eye on you over the security feed. Well, breaking into my own company was unexpected. Things could have gone so much worse. That you managed to keep both John and Tiffany quiet was a masterstroke, Bruce. Still, that young woman is smarter than both of us, Bruce. It's only a matter of time before she puts the rest of the pieces together. I heard you reveal that Lucius worked with Batman. But will that satisfy her? You know what she's like. She won't stop digging until she gets to the truth. Ну, она была рада. Maybe we should just... Ну и даже если она раскроет это, ну и чё? Мы ж вроде бы собирались ее внедрить в нашу команду. Tell her. I've always regretted not being more honest with you about your father's life. Don't make the same mistake I did. You're right. I'll be as honest with Tiffany as I can. Very good. With regards to tonight's other catastrophes? Your night watchman got a nasty lump on the head, but don't worry. He'll be fine. I've already arranged for him to get a generous payout and an extended vacation. And replaced tonight's offending security camera feed with dummy footage. Yeah, thank you. As for Regina, I'm afraid your fashion consultant's cover story is going to cause more problems. She seemed to be thoroughly unsettled after your encounter. After what went on, it'll be a challenge to smooth things over with her. Да вообще похуй, давай ее уволим и все. Coming so fast. One thing after another. Fix it now, Alfred. Whatever you have to do. Just... I don't have time to worry about it. Мне насрать на эту Регину и на охранника. Figure something out. Bruce. I know we agreed there was no better way to get to Bane. And believe me, I want to see these monsters pay for what they've done. But this whole masquerade with John and Harley, well, frankly, it's exhausting. Well, be careful. Подожди. Это Гордон меня вызывает? Если да, то... Это очень странно, он же не хочет со мной работать. Если он сейчас будет мне ныть насчет того... А, я понял, она здесь, ну ладно. Но все равно, если он будет мне ныть то, что я его не предупредил, то пошел он нахуй. Сам же разорвал отношения. Напарников. There's a million more efficient ways of contacting him, but you do it like this? Symbols are important, just like principles. This is a waste of my time. You two are acting almost friendly. It's a strange sight. Batman? About time. Gordon, you're dismissed. This is still my goddamn station house. He's forgetting I'm the one who can make or break his career right now. You only remind me every other minute. Clearly, I need a better method of getting the message across. You're both behaving like children. Watch your tone, Batman.
Ну а то что? Я тебя сейчас скину с крыши и все. Тебя даже никто не заметит, потому что ты черная. You'll put him on timeout? I've been lenient with you so far, but don't push me. She's got some kind of leverage on you, doesn't she? If she's jammed you up somehow, just say the word. I'll appeal to the mayor, the governor, whatever it takes to get her off your back. I'll do whatever I can to help you. She knows who I am, Jim. Oh, yeah? Well, so do I. You're Batman. That's all you ever have to be. That's all Gotham needs you to be. And you, if you're threatening to take that away, you should be ashamed of yourself. I don't want to hear it. Just supposed to come to Gotham, put the chains on Riddler and his gang, and get the hell out. I'm just saying, this city gets under your skin. Fast. Know what I mean? Best laid plans and all that. I do know. This city has made me who I am. So I've heard. I just wish Gotham produced more Batmans and less Riddlers. Make my job a whole lot easier. I guess you locals see it differently. Agent of Vesta. She fought to get on this assignment, you know? Wanted to see her old neighborhood. Wanted to see you. Her hometown hero. She wanted to impress you. She admires what you do for the people of this city. Your respect is important to her. Does she know who I really am? Who do you think told me who you are? Ну, я же говорил то, что это она меня рассекретила. Ну, это очевидно было. For the world's greatest detective, you sure can be slow. Ты дура. С самого начала я это разгадал. My lab tech До того, как меня раскрыли. able to replicate a dose of the venom Ну, я, конечно, предполагал, но все равно оказался прав. serum from the vial Bane Я был и буду лучшим детективом. left behind at the police arsenal. But with a twist, it's actually a counteragent. After a brief rush, it'll flush the venom from his system, leaving him weak and exhausted. Видишь, Веном все же. Я был прав. So, Я вспомнил. Wayne Enterprises. Heard you made some new friends. You're having me followed. Thanks to you, these very bad people have an EMP and a key that'll open every lock I would want to keep bolted shut. They're clearly planning something. The stakes are too high to leave anything to chance. You know, I actually considered asking you to infiltrate Riddler's gang. Before everything blew up, I knew I could count on you to get me close to them. Close to Bane. You're good at this. Seems like you've already won Harley Quinn's trust. Putting a tail on me jeopardizes the mission. Call it off. You're right. I will. Get them away from their base of operations. Somewhere На удивление, она быстро согласилась. out in the open. Contact. Либо она что-то I'll be standing задумала, by, ready to ambush. либо у меня просто с ней хорошие Take отношения. them down when they're at their most vulnerable. И из-за этого только. They'll never know what hit them. You need to involve Gordon. Don't tell me how to run my operation. His people know this city better than anyone. And they have their hands filled with other priorities right now. Batman. На самом деле, почему я выбрал этот вариант, потому что я просто прослушал, про что они общались. If it gets bad for you, just remember, we're out here. When you're in deep like this, you need friends. Let's say everything goes pear-shaped, and you get stuck in there longer than you'd like. Then what's right, what's wrong, it all gets blurry. And guess what? That's okay. Because you're going to have to do some blurry things that you're not proud of before this is done. You hear me? That's just how these kinds of operations go down. You'd be a lot happier if you weren't always expecting the worst, Waller. I'd be out of a job if I didn't. When you're wrong, and it'll happen, you'll finally realize I'm just better at this than you are.
Вы в деле? Угол... Фингер какой-то 18-й. Вы в деле? Ко мне на вы? Уважительно. I'll be in and out, Alfred. Just long enough to figure out their plans. Good luck, Bruce. Stay safe. Окей, так, получается, меня сейчас должны как бы... Ну, принять твою банду, нет? По сути. Ну, кстати, ему идет такой стиль. Только как будто... Я забыл, как эта херня называется, как этот кипарик называется. У меня вылетело из головы. Ну, я сейчас болею, понятное дело, вылетело. Меня так на изи схватили, вы что, издеваетесь? Я бы на изи как бы их размотал. Еще меня вырубили. Вообще шикарно, верю, верю. Welcome to our little hideaway and home away from home, the end of the line. We're happy to have you. Thanks, John. You said you'd kill him after you got what you needed. So what? Ain't a girl allowed to change her mind? Could someone get me out of these handcuffs, please? Tell me why I shouldn't kill you. Well, it seems like the Prince of Gotham is more like an empty suit. I bring us back the transport and the arms we require. You bring back a worthless... Почему ему не больно? We don't need Он же без своего венома сейчас. Ему должно быть неприятно. Я вообще сделал этот мув, потому что он же любит грубую силу. Я подумал, ему это понравится. He ain't worthless, you overgrown bicep. He already got us an EMP device and the phalanx key. I'll betcha I can find a use for him. I do not care how much these two swoon over you, Wayne. We don't want you here, and we don't need you here. Whoopsie. What the hell? Короче, он специально это сделал. Прикрыл меня, так скажем. Ну видишь, я все же прав был. А, тут, наверное, его жена, да, Нора? Или как ее там зовут? Don't screw this up. You fool! I can turn it off. Make it stop, or I will seal you both in... Ну, чувачок, если ты так будешь со мной обходиться, я сейчас сделаю так, чтобы твоя женушка умерла. По любасу, здесь связано тоже с его женой. Плюс, если ты меня как бы заморозишь, то ты не спасешь свою жену тоже. Ну, как бы, такие у тебя угрозы. Что надо сделать? Так, вот тут выключить получается. Включить и вот тут выключить. А, теперь надо менять, кстати. А, нихера себе. Это что такое за лабиринты? Придумали технологии. Так, на самом деле очень легко. Кто вообще сделал такую херню? Где как бы инструкция очень простая. Well, at least we know that it works. I must check on Nora. See how she is. You may have impressed these two, but I haven't made up my mind about crushing your skull. Fair enough. Без своего венома ты никто. There's still a lot to get done. Who put you in charge? Somebody has to give the orders. That was a nice job before. Come on up to my office. Итак, это, если что, 5-я глава. Не, ну мы пройдем сегодня, нормально. Ну, я надеюсь, пройдем. Listen, Bruce. I just wanna clear the air a little. You distanced yourself from us back at your office. I don't blame you, after all the trouble I caused. You probably noticed I like to stir things up. It's a bad habit, and, well, it's made me more enemies than friends. I want to say, I'm sorry for messing with your people. Your employees. I know they probably mean a lot to you. Thank you, Harley. Your apology means a lot. Really? You probably think I'm a terrible person, but I want you to understand. You've seen these animals I work with. In my business,
You let your guard down for a second, you get torn to shreds. I can only imagine. If I'm always pushing buttons, it's to keep people off balance, you know? Keep them guessing my next move. Keep the real me. Мне так нравится, как со мной сначала на ты общаются, потом на вы. И вот так вот, короче, меняется общение. I hope you ain't gonna judge me for it. To be honest, I've been at it so long I don't even notice I'm doing it. It's just a part of who I am. I'll be honest, Harley, I wasn't sure what to make of you. I'm impressed. I'm gonna take that as a compliment. But don't push your luck. You ain't like these others. Bane's a powder keg, Freeze. Well, you saw Freeze. John's sweet, and believe me, he's got heaps of potential. But he's still a growing boy. You, though, you got your head screwed on right. You're reasonable. I can work with reasonable. We're pulling a job tonight. I want you to be a part of it. You already showed you know how to use that EMP better than any of these other clowns. I want you to come with. I'm in. Just tell me what to do. That's what I wanted to hear. All will be revealed eventually. Using that EMP, though, that's gonna make tonight's job a whole lot less messy. And that no-neck asshat Bane, he loves making a mess. People getting killed just makes his day. If you're gonna come with, you gotta convince the others. Convince them? It's a real pain in the ass sometimes, but you need a majority opinion for anything big. And bringing you along, well, you got some persuading to do. Let me know how I can help. I get the feeling Bane doesn't like me very much. That knucklehead respects strength and loyalty. Show him you got those, and he'll come around. He's a man's man. Так из-за этого я его, кстати, и ударил. Только он это не оценил. Хотя он улыбнулся вроде. He'll hear what you gotta say. He may kill you when you're done, but at least he'll listen. So what's the deal with Freeze? He's unique. You mean why he's blue and wrapped up in machinery? Accident in the lab. Here's the thing about Freeze. Only thing he gives two hoots about is his wife. He gave up everything to try and save her when she got sick. And I mean everything. Job, health, soul, the whole shebang. She's dead? Frozen stiff. Keeps her on ice in the next room while he searches for a cure. Ain't that just kooky? I mean, it explains why he flipped when the EMP went off. But seriously, who does that? I doubt his wife would approve if she realized what he's become. She'd probably never want to wake up. Exactly. So he'd be better off not getting what he wants. You can say that again, but he might not want to hear it. Talking about his wife is the only way to get Freeze to pay attention to you. But watch yourself. His attention ain't always a good thing. Короче, получается, если я правильно понял, надо кого-то побить, доказать и, получается, посочувствовать. Короче, лизать придется, окей. Ну давай. Сейчас весь пятый глава будет происходить здесь. Надеюсь, у меня хватит как бы времени все изучить. Так, я могу сюда войти? Поизучать. Come back later, will ya? Ну ладно. Spirit of unity? Not really what I'm sensing from this group. Ай, такое ощущение, как будто серия будет идти час. Ну ладно. Хотя, зависит, наверное... Не. Походу, час. Ну, хоть не больше часа. Давай с Фризом пообщаемся, да? Сейчас, короче, будем подлизывать к нему. Язычком своим. Ну, я, наверное, понял. У агента уже вот этих федералов вся техника, ну, оружие, оно же на электричестве. И типа этим же Эми мы, получается, отключим, и они не смогут стрелять с пушек своих. Но вот как бы...
Скорее всего, я прав. Но они тупые. Если носят такие оружия. Всегда надо носить 2 пары оружия. Обычные и улучшенные. На всякий случай. Короче, у меня сейчас из-за болезни, у меня слабость такая. Я не знаю, пока температуры вроде нету, но... Вы не удивляйтесь, если что-то я буду говорить не то. Либо путаться в словах. Короче, как обычно. Давай без этого. What do you mean? You'll answer me if you're smart and understand the concept of self-preservation. I know pain. What it's like to lose a loved one. I can't imagine anyone knowing anything like what I've experienced. But I do know of your family tragedy. Perhaps you may know what it's like. What if you get caught? Sent to prison. What happens to your wife then? What do you propose? I own technology companies, Victor. Big ones. You could house and protect her. Continue your research to cure her. Why? Why would you do this? Oh, I'm not doing it for nothing. I expect a full return on my investment. Practical. I respect that. I'll talk to Bane. Make sure he thinks you're on the level. You have my word. I may have misjudged you. Any tips on handling Bane? I don't know. Go talk to him. Good luck. Ну, это было очень легко. Ну, с Бэйном, мне кажется, посложнее будет. Хотя... Возможно, он попробует проверить меня на верность. Скажет что-то сделать. Ну и, наверное, подраться с ним. Ну, короче, окей, сила и верность. То есть, получается, подраться с ним и доказать ему, когда он что-то попросит. Все. С Фризом очень легко все. Hey, buddy, it's always so good to see you. О, смотри. So good. Брюс Уэйн. Фотка лица. I've been wanting to say, Bruce, thanks for helping me out before at your office and making me look good. Hey, I'm just glad everything worked out. Did it ever? Handing that key over to Harley, giving her what she wanted, pure ecstasy. It was a big moment for me. I should have known right when we pinky sweared that everything would work out great. Harley wants me to try to get in good with Bane and Freeze. I think you're well on your way to doing just that. And I've been doing, you know, what I can to help, too. You didn't catch it? When it looked like Bane might kill you, I set off that EMP, you know, as a distraction. Thought it might give you a chance to show off your technical skills in front of Freeze. That's the only thing I think he really respects. Wow, then I owe you my life, John. It's what pals do. I know you'd do the same for me. And wouldn't you know it, you nailed it. You already know I like you, Bruce. You better get cracking on getting those other guys to like you too. 'Cause I don't want to have to watch what happens if they don't. Priska. Now, Bane loves that beer. I bought some for when I need to talk to him. He's scarier than anybody in Arkham. Think she really brightens up the room. 1,000-watt face. How'd you two meet? Same way you and I met. In Arkham. She found me at a dark time and gave me a reason to live out here. Но вообще было наоборот, значит, все же она была в Архаме, но они ее не добавили, короче, первый сезон, оставили это на второй. Ну, короче, немножко переписали сюжетик, я про это уже говорил в прошлой серии. Но имеется в виду отношения Джокера и Харви.
А зачем он вставлять фотки, если я с ним фоткался и так? Зачем он вставляет вот это? Он мог просто подцепить фоточку одну. Did you have one here? Oh, that spot was for Batman. You like Batman? What's not to like? I only saw him for a second in Arkham, but... Oh man, I'd love to see him again. Окей. Получается, он хочет сделать селфи с Бэтменом. Скорее всего, будет такая возможность. Ну, сделаем, почему бы и нет. Осчастливим, как бы, мальчика. Еще, получается, мы нашли пиво для Бэйна. Получается, можно так к нему подкатить. What the hell do you want? Bane doesn't want us talking to him. Get out of here. Ой, как же не стройте себя крутых. Ошибка. Ошибочка. And now I see where Bane gets his fashion sense. Это и так очевидно. Стоять! Мне надо смотреть. Спасибо за комментарии. Даем пиво. Just thought you looked thirsty. Please, come. Riddler, Ну, конечно. he bombed your building and killed your friend. Someone did that to me. I'd bomb their building, kill their friend. Куда же без этого? Friend, I have to know. Are you here for payback? Did you come for revenge? Answer me, or I will break you in half. Riddler is dead. Any revenge I wanted, I already got. He did not deserve such an end. But you have a point. In this line of work, one cannot be too careful. Trust has been the hardest thing to find, especially after Riddler's death. Yes. Men you И чё, он это не почувствовал? so hard to find. Ну ладно. Но это было рискованно. He was with my crew at the police arsenal. Bane! The prisoner he was supposed to be guarding got away. And yet he doesn't have a scratch on him. This is crazy! I suspect we have a traitor among us. One begins to smell a rat after Riddler's murder and that prisoner getting away. Loyalty is all that we have. But there can be no trust unless I can believe that you are who you say you are, and that you are really willing to do all that you claim. Only one of you walks out of here. You know me! The sooner one of you picks up that pipe and bashes the other's head, the sooner we get this over with. Но я уже наготове. Prove it! Ну, типа не на того напал, дружок. Не, а куда ж без этого? Ребята, либо он, либо я. Ну и плюс он гандон. Тоже вообще не жалко. Я ж про это и говорил. Показать силу, преданность, ну, читаемо. Very good, Wayne. Very good. Maybe you do have what it takes to join our pact. The package is moving. What's going on? The job we've been getting ready for. It's happening. Good. I'm ready. Not so fast, the Moneybags. You're not in the pact. Not yet. Not till everyone votes. What do you say, boys? Bruce Wayne. He in or out? The aristocrat is not afraid to dirty his hands. I say we add him to the pact. In. There may be more to Wayne than first appeared. You can be trusted. In. Bruce is strong and smart.
handsome. Like, super handsome. It's nuts, you guys. And where was I going with this? Right. I vote in. Well, aren't you, Mr. Popular? We got a majority, folks. Bruce is in. You've earned a ticket to ride, pal. А здесь можно было облажаться, мне интересно. Наверное, да. Time to get that package. Remember, when we work together, no one can stop us. When we work together, the world can be ours. Let's go! Somebody grab that thing, it's important. Let's go hit him with Ну все получается, сейчас 6-я глава будет. И закончим данный эпизод. Угу. Ну нормально, 43-я минута на подходе, может меньше, может больше. И сейчас на этом должно все закончиться. Но я думаю, часовая серия возможно все же. Wayne, we are close. Make your device ready. Will do. EMP primed and ready to go. Harley, Yeah, what? we have almost reached the target vehicle. No. You are providing our escape. Waller. On the move with targets. Track. Вообще беспалевно, боже, как всегда. Now. We've got your signal locked. Cavalry is on the way. Now we do this. Wait, what in the... I gotta say, Bruce, now that we're actually here and it's really happening, I'm feeling some butterflies in my stomach. We have an obstruction ahead, both lanes. Armored vehicles. Service weapons at the ready. Do not engage. Now, Wayne! Ну видишь, акцент на пушке, я ж правильно все же сказал. Эта штука для того, чтобы отключить как бы. Нормально, кстати, райончик отключает свет. Но это для пушек. Ну они дебилы. Надо обычные пушки носить. Потому что обычные пушки ты никак не поломаешь. Carry the torch, Mr. Suit. Stay sharp. Secure the vehicle. Пафосно выгляжу. Stay down. Мне кажется, какая-то жопа будет. Your place is on the perimeter. Но я его спас. Freeze! Open the door. Everyone, stay sharp and keep order. Allow no sudden moves and no talking. Strike it. Go on, quickly. А сам нет. What's in there? Find out for yourself. Back off, or I'll shoot. No! 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 Don't. Break it off! We don't have time for this. We're not done here, Wayne. I would not turn my back on him. I'll leave this clean up to you, but hurry. Men, seize the cargo. Get out of here. Waller, where are you? Вообще беспалевно. Подожди, а что они тащат? Короче, все же он убивает. Waller here. Let them have it, Wayne. What are you talking about? The package. Let them have it. It's not worth my agents' lives. Колоссальная ошибка. You can't be serious. You were supposed to be here. Короче, жопа пошла. Ну, колоссальная ошибка строить из себя героя. А, нет, у них пушки появились, слышь? Непонятно откуда. Подожди, а
Что за херня? Похоже на гроб вообще. Как будто. With their heads. It's a warrior's death. Я не успел, да? А, меня убили. А почему меня стреляли, если на них надвигается как бы Харли и Бэйн? Почему меня убили? Я, кстати, 2 раза умер уже в игре. Больше, чем в 1-м сезоне. Охереть, почему меня трогают? Короче, ладно, я хотел Харли все же остановить. Потому что... Ну... Почему бы и нет? Просто у Байна же противоядие. Или отвлечь Бэйна. Ладно, давай Бэйна все же. Бэйн, мне кажется, такой жесткий. А вот Харли, ну и немножко стыдно. Ну, хоть одного спас. А, подожди, это решало, кого я спасу? Хера себе, я вообще на это не думал. Ну тебе сказали убираемся, ты осталась. Я вообще про это не думал. Ну, Джон психует, да. Бэтмен требуется помощь, конечно. Но я, если честно, не думал, то, что сейчас кто-то останется. Я вообще изначально Харли. Если кого-то спасать, то я бы Харли спас. Больше к ней подкатить. Ну ладно. Вот так вот оно получилось. How could we leave her? We need to get Harley now! Impossible. She's dead or in jail. So we break her out! And if she's dead? You better hope she's not. We have to help her. She'll be expecting us. She needs us. We'll get her back, John. I promise. Great. Let's go. We have to go now. Right now! We don't have time to waste on her. But... That's enough. Save your breath. We have the cargo. Let's get this over with. Мне кажется, ее точно не убили. You'll regret this, Bane. Но мне кажется, она вернется. Нет? This key is yours, no? Open the box. Be quick. Но это похоже больше на гроб. Кто там может... А, загадочник. Короче, мне не дали даже договорить, предположить. Но я хотел сказать, что там загадочник, но все же я был прав. Но я не успел это сказать. А зачем он им нужен? Сканер отпечатка, там глаза, там не знаю. Зачем им это все? It is sad to see a legend so, but there is no other way. At least now, we finally have everything we need. Riddler will open the path to us once the thief brings the last piece. I'll open any path for the right price. Я что-то на нее и подумал. Долгожданная встреча. Она мне напоминает, как я
Мог с ней пососаться, но не пососался. Вот так вот и заканчивается данный эпизод. Интересно, конечно. Так, окей, 82% сделали Тиффани встревоженной. Ну ладно. В напряженном состоянии. Злой. А, потому что я ее бросил. Да алло, я ж не знал, кого что. Я просто подумал, кто опаснее. Но Харли как бы не опасно, чем Бэйн. Короче, ладно. Грустным. Да вы что, издеваетесь? Мне ж не сказали, там было кого отвлечь. Ну отвлечь, не знаешь что забрать ее, сбежать, помочь. Встревоженным. Короче, здесь либо злые, либо обиженные, либо встревоженные. А, нет, только она довольна. Чего? А, все как бы сделали ее довольной. Так, окей, отдать ключ. Чего? Здесь можно было облажаться. Ну ладно, значит 50% тупых. Ну, не знаю, 72% терпилы. Я обратился к Лоуэр, потому что, как бы, Джим сам сказал то, что мы больше не напарники. Ну и пусть сам по себе будет теперь. Ну, слабаки. Решай конфликт, когда на тебя с ножом идут. Либо сразу бей, либо беги. А не решай конфликт. Потому что ему может что-то не понравиться, тебе пырнет и все. Но, блин. Я бы вообще спас бы Харри. Но игра просто своим тупым переводом, как всегда, подставила. Что это за маленький текст еще? Ну, почему бы и нет? Ну ладно, вот так вот, короче, заканчивается данный эпизод. Ну, что могу сказать? То, что меня бесит, как бы, от Telltale его перевод субтитров. Они, как всегда, гомняно это делают. Просто ужасно, потому что, ну, я в конце недоволен, я бы спас Харли. Кто знает, может у меня бы какие-то мини-отношения бы с ней были. Почему бы и нет? Ладно, ну что сказать, все, ребята, сейчас все равно буду записывать подряд. Вроде ощущение такое непонятное у меня состояние. Но вроде смогу записать серийку, еще одну. Все, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик. Рассказывайте друзьям, подписывайтесь на ТикТок. Увидимся уже в следующем видео. Всем спасибо и всем пока.